Shoni lingena ndaba sondelani mawethu naze sinilungisele zona ngorhatya masikawule swarhuqa. Siza kumanyelwa ngolwesine kwinkundla ephakamileyo yaseBhidiyoli isinyanzeliso somkhuseli woluntu owakhuzulwayo uadvocate Busiwe Mkhobane sokuba ahlawulwe isibonelelo sokuyeka emsebenzini sezigidi zerandi. Oku kusemva kokuba amagqwetha abandakanyekayo kulo mba ingavumelananga ngendlela eyaphambili kulo mba. Umkhwebane wamangala enkundleni kwinyanga epheleyo ecela ukuba inkundla ikubhengeze njengokungekho mthethweni ukungavumi komkhuseli woluntu uadvocate Kholeka Gcaleka ukumhlawula le mali. Ababandakanyekayo kulomba bathi bawungamkelwa njengongxamisekileyo lomba bekhankanya kungathobeli kwawo umgaqo besithi awungxamisekanga futhi. This is not a special allocation. This is a normal urgent motion roll. So for those three reasons, the case is in fact not properly enrolled, not by us, but by the applicant. Igqwetha lomangalelwa esihlanu umbhexeshi wepalamente nalo ligalele ngezagweba ezibufana. Having regard to the contents of paragraph 50 of the founding affidavit, where the question of a special allocation is raised, and we'll give your ladyship reference to authorities on why it is inappropriate for a complex issue with novel principles, from an appropriateness perspective, why it is not appropriate to be argued in the urgent court, and because that impacts on the question of urgency. Igqwetha likamkhwebane lithebe kungekho sivumelwano sokuba la maqela angacela ukuba anikwe ixesha elikhethekileyo. Failing such agreement, which is where we are, there's no such agreement. The matter will be enrolled on the ordinary urgent roll on a date identified by the applicant in the notice of motion. That date is the 16th of April, which is today. Uza kuxoxa lo mba kwinkundla ephakamileyo eBhidiyoli ngolwesine. Iinkokheli zemveli nezamakhoyisana zonobanga ngumsebenzi osele wenziwe ngurhulumente kuzakuthi ngoku. Ukukudizwe kwingxoxo-mpikiswano ebisindlekwe ngundlunkulu weenkokheli zemveli nezamakhoyisana kuzolonke eBhidiyoli namhlanje. Ingxoxo-mpikiswano ebekuthetha kuyo usekela mongameli Paul Mashatile ibijoliswe ekuhlalutyeni ubudlelwane phakathi kwendlu yenkosi norhulumente ekusiphuleni nengcambu imingeni yasekuhlaleni nezopolitiko. Le ngxoxo-mpikiswano bizinyaswe ziinkokheli zemveli namagosa karhulumente kushukuxwa imiba edlumzi nequka ukhuseleko lwabantwana begazi. Indlu yenkosi zemveli namakhoyisani zigqebheko olungatsitywa ntwala emva kokukhothama kwabantwana begazi abangama-48 48 kule minyaka idluleyo, uninzi lwabo KwaZulu-Natal. Usekela mongameli ongusihlalo wendibaniselwano yabaphathiswa kwimiba yenkokheli zemveli kunye namakhoyisani ukugxeke kabukhali ukubulawa kwenkosi. We encourage amakhosi and izinduna to continue working closely with the government to address this challenge effectively. OkaMashatile ugxininise umnwe kwimfuneko yokulandelwa kwemigaqo-nkqubo xa kuza kwizinto ezixhalabisa iinkokheli zemveli. Ezi nkokheli nezo zikundlunkulu wenkosi zithi inkxalabo yazo ayiphelelanga kwimigaqo-nkqubo koko nokumiliselwa kwezindululo. It's been 30 years of saying the same thing and government is not really moving on those issues. So I don't think as the institution we are happy with the outcome. uMashatile uzinikezela ukuthi gqolo ingqubanisa inhloko kunye neenkokheli zomthonyama. Ujongana nokugxothwa utitshala wesikolo samabanga aphakamileyo iHaint Sile ngaseVirginia eFreystad otyholwa ngokudlwengulwa ikwenkwe neminyaka eli-17 obudala. Unqunyanyisiwe emsebenzini ungaphandle ngebheli yama-3,000 abahlali baqhankqalaze ngaphandle kwesikolo besithi makagxothwe. Abahlali abalugcwabevu ngumsindo bafuna isebe lemfundo lingenelele kwinto abathi bubudlelwane oburharha phakathi kwabo nesikolo. Abazali banenkxalabo yokuba bakhuselekanga abantwana babo kulandela ukudlwengulwa kweli tyendyana bathi asiqaleki isehlo esinje. Bakwafuna ukwazi ukuba bekutheni isikolo zesiXhosa letitshala ngethuba ivele enkundleni kule veki ephelileyo besithi luxakile ucalucalulo ngokobuhlanga kwesi sikolo. The community of Ward 9 and as a black parents, we are saying enough is enough. Now the children are being intimidated by the teachers and the principal. ANC yabambe imigushuzo athi soze lwamkeleka nanini na uxhatshazo ngokwezesondo. Our concern is one again that
Why should the principal of the school went to the court and gave support to the perpetrator? The other way around, because it's a perverted situation, because he was supposed to be giving the family the moral support. Sebele semfundo lithi liza kuphanda ngalenyewe. We want to put on record that we will be investigating such allegations. They've come to us as and when we interact with the parents this morning. We will set up a team to investigate all those allegations. Undaba kwathi isebe liqaphele naleyo kuba esi sikolo sinabahlohli abamhlophe kuphela kwaye kuseza kufuneka lisebenzile kumilisela inguqu kwesi sikolo. Ufake isicelo kwinkundla ephakamileyo yaseMthatha eMpuma Koloni usomashishini wayithandana nowayengumsebenzi kumasipala wesithili uR Tambo ongasekhoyo namhla mthwa. Umfesane Major Bhekizulu unyanzelisa kuba umcuphi ophanda ngokubulawa kaMthwa awenze umsebenzi wakhe ngokudibana namagqwetha akhe. Utyhola ngelithi uphathwa gadalala xa kunqalwa ngqo kuye. Usomashishini uMajor Bhekizulu uyibeke yacaca eyokuba akanangxaki nakufakwa mibuzo njengengqina kwelityala. Igqwetha lakhe uEmihle Bhongo uxelele inkundla ukuba uBhekizulu ebesandula kuphathwa ngendlela embi ngabaphandi betyala. He couldn't make a call to call us as his attorneys. We weren't present when he was taken by the police officers. So he came to us so that we could interdict the respondents, that is the police officers, from conducting the investigation in this manner. So what we want from the court is for the court to interdict them from conducting the investigation like this. Isinqandamathe sika Major Bhekizulu unamhla mthwa wasweleka kwimvula yembumbulu ngethuba engena kowabo esidwadwa kwiminyaka emibini yagqithayo. Udade wabo waya kumaqonga onxibelelwano ebonisa into awayisithi zincoko phakathi konamhla noBhekizulu. Wayekwaveza nemifanekiso emanyumnyezi kanamhla enezivubeko emzimbeni kwanevideo ebethwa ekwatyhola ngelithi nguBhekizulu owenza lonto. Si yifamily siyibona iluphazamiso lophando. Ungamnqamnye noba unento yaziyo ongafuni uba mayivele elubala. Neza uphazamisa ukuba sikwazi ufumana impendulo ekubulaweni kukanamhla. Kwiindaba ze-SABC ndingufundiswa Mhlekude eMthatha. Buza kuba kwiqoqoqo lokuvota iballot ukutsho ubuso bowayesakuba ngumongameli umnumzana Jacob Zuma ecaleni kwegama lombutho nophawu lombutho iMK. Ukuqinisekiswe ikomishoni yonyulo ezimeleyo ngelixa ithetha namajelo endaba malunga nenkqubela phambili namalungiselelo lonyulo ngoMeyi esele kushiyeke ngaphantsi kweentsuku ezingama-50 ukuba lubanjwe. Ikomishoni yonyulo ezimeleyo ithi abagqatswa baza kubonwa ngamagama abo abhalisiweyo, igama elishunqulelweyo lombutho, uphawu lombutho nomfanekiso wenkokheli yombutho. The face of the party on the ballot paper in respect of MK party will be that of Mr. Jacob Zuma, because the party has given us a notice that it has changed its leadership structure. Mr. Khumalo is no longer the party leader. Mr. Zuma is the party leader. In respect of the IFP, while the face of their campaign remains Chief Mangosuthu Buthelezi, the leader of the party is Mr. Hlabisa, and for that reason, only the photograph of Mr. Hlabisa will appear on the ballot paper. Kusenjalo zivuliwe ngoku izicelo zevoti ezikhethekileyo. For purposes of home visits and voting station visits opened yesterday, the 15th of April, and will close on the 3rd of May. Home visits are intended for those voters who are unable to travel to voting stations, while special votes at voting stations are for everyone who is unable to be at the voting station on election day. Izicelo zevoti ezikhethekileyo zinokufikeleleka kwiwebsite yekomishoni yonyulo ezimeleyo ngokuthumela inombolo yakho yesazisi ku-32249 okanye ngokundwendwela iofisi yekomishoni ekufutshane nawe.
iyenzi ityala izangqa zayo ukuqinisa iphulo layo lokugaya inkxaso KwaZulu-Natal. Iinkokheli zephondo zihlangene namalungu ezigaba zolawulo kuzolonke kuchutywa isikhwebu ngesicwangciso sorhwebesha abavoti. Iinkokheli zalo mbutho ziyalela amagosa karhulumente yokuba akhawulezise ukuhambisa inkonzo. I-ANC KwaZulu-Natal eyinhlelweni zokugcina zokulungiselela ukhetho oluzayo. Lesifundazwe sinabantu ababhalisela ukuvota abangu 5.7 million. Siphinde sibe ngezinye zezizinda ze-ANC njengoba lenhlangano yathola amavoti angu 1.9 million. Ilandela isifundazwe eGauteng lesi savotela abangaphezulu ka 2.1 million. Ubuholi besifundazwe buthe okwabo manje uqinisekise ukuhlinzeka ngezidingo kubantu. Abantu bengawatholi amanzi eThekwini only 10% abantu abasele bangawathola amanzi, kodwa umkhomazi ischeme sakhona esosiza iTheku, siza ugu, siza Herigwala, siza uMgungundlovu sizophela ngokusheshsha ke. So that is why sibiza bonke abantu abastrategic ominister ukuthi sihlale la KwaZulu-Natal sizokwenza lelo shintsho. Leli qembu lithi lizoqinisekisa ukuthi ludla ukhetho ezifundazweni eziningi. Kubalulekile ukuba abephansi kolawulo lwe-ANC kunezinto eziningi afanele sizenze ukuphucula impilo yabantu KwaZulu-Natal, eGauteng, eKapa. Kubonakala kuwukhetho olumqoka kakhulu selokhu lakhululeka la kuleli njengoba engu52 amaqembu nabayimela ababhalisela ukuvotelwa. Lenhlangano ithi ayikhathazekile ngamaqembu amasha. It's part of what is called democracy. And it's a maturation of democracy when you see smaller parties. It should not be something that we must condemn. But the African National Congress, we don't take any election for granted. Eindabeni ze-SABC, nginguvusi Khumalo eThekwini. Inkokheli yePatriotic Alliance umnumzana Gaten Mackenzie ithi izimisele ngokulukhupha kulawulo lentshona koloni iqela le-DA kwaye uzimisele ukwenza njalo nakwi-ANC kuzolonke ukuthi kuphuhliswa sisithembiso senkxaso asifumene kumaqela asekuhlaleni asakhula entshona koloni. Lamaqela asekuhlaleni asakhulayo akhethe ukugaya inkxaso yawo kwi-Patriotic Alliance kunokuba azigqatse kulonyulo oluzayo. Akwathi mininzi imiba abangqinelana ngayo kwaye baza kuqokelela abavoti egameni likaMackenzie. We still live in cities of two tales, one with established and well in infrastructure, others not. We need change to come to our communities. We see the PA as the vehicle to that change. We believe that the majority of people in the Western Cape are coloured people over the years, and we realize that the thing that the coloured people need to govern the Western Cape as the more democratic of democracy is based on the majority principle, and therefore we believe that the majority needs to govern themselves. Loka Mackenzie ungqine ngelithi olubumbano luza kuphuhlisa ilizwi labavoti asele belahlekelwe lithemba. The black agenda is on the table. The white agenda is on the table. The colored agenda has never been on the table. So I'm unapologetically putting the colored agenda not on a higher table than I put the black agenda. I put it on equal footing because we have always been getting the crumbs after they have eaten as colored people, and they will sometimes even forget to throw some crumbs. Time for crumbs is over. Ons eet wanneer hulle eet. Ons sit aan die tafel met hulle. uMackenzie kwagxininise ukuba nangona ezimisele ukuliphumelela olunyulo uza kusebenzisana nalo naliphina iqela emveni kolonyulo. Yes. Iqela ye-African People's Convention lityikitye isivumelwano sokuqondana nombutho i-Better Residents Association ngelokusebenzisana kunyulo jikelele lwenyanga ezayo. I-APC nezihlalo ezimbini logama neBra inezihlalo ezimbini kumasipala waseBushbuckridge. Atyikitye isivumelwano sentsebenziswano lamaqela sokuba iBRA iza kunika i-APC ivoti zayo ngomhla wama-29 kuCanzibe uMeyi lwasemzini. Our coming together with the BRA is part of our effort as the APC to consolidate our support base here in Bushbuckridge and in Mpumalanga. iBRA ithi ithembe i-APC kuphela kwaye ikholelwa ukuba iza kuphumelela ngevoti ezininzi eMpumalanga. Signing this memorandum between BRA and APC is to make sure that we get down and galvanize and encourage our supporters, members and supporters of BRA to vote under APC, because as BRA this year we are unable to contest for election.
abaxhasi balamaqela bayixhasa le ntsebenziswano. We are saying as youth of Bushbuckridge, let's one more time take this chance to give it to them and take our votes and give it to them at least and hope that something will come out of that. I hope the merger of these two parties will bring change in our community. Intsebenziswano yalamaqela ibonisa ikamva lawo emva konyulo. Abahlali basemagedi kunqwemo lisemazantsi KwaZulu-Natal bahlanganisene ngemigudu yokucoca emva kwesitshingitshane esihlasele ingingqi yabo sadala izikhukhula. Kusweleka abantu abahlanu kulo mbhodamo owenzeke apha. Isithathu kukhuliseke imoto yazo logama omnye bethwe ngumbane. Kusale kunje ngemuva kwezimvula ezinamandla ezihlasele ogwini oluseningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal. Idolobha iMarket likhahlamezeke kakhulu, amabhizinisi angenwe amanzi, kwathi imigwaqo kanye nenqalasizinda yacikeleka phansi. The drainage collapsed and it caused Hunter Stream, which runs from the top of the main road all the way down to the beachfront, to cause all the damage you're seeing here today. Izakhamizi kanye nabazinikele balekelele ukuqoqa imfucuza eBhishi. We mobilized the community, and the community came together, and in the background over there you can see our team of volunteers, and the community has come out. So you know, it's in our best interest to get this place up and running and back to invite tourism back to the area. Lomdeni uze eholideni kuleli dolobha usuka eGoli, nawo ubambe iqhaza kuqoqwa. I love the sea, so I was disappointed I couldn't swim, but I've decided to come help, so maybe next time I can swim. Ngenxa yomonakalo sekuvalwe amabhisha ayishumi kule ndawo. Uhulumeni uthi usaqhubeka nokuhlonza ukuthi umonakalo ungakanani, kodwa kucatshangelwa ukuthi umonakalo ungase udle amamiliyoni amarandi. Londe Khatebe, SABC News, eMarket. Spain ibonakalisa ubunganga kwi-Champions League nakakumbi. Ngokuhlwa nje omabini amaqela aseSpain, iBarcelona ne-Atletico Madrid anamathuba amahle okungena kwi-semi-final nanjengoko beyiphumelela imidlalo yomlenze wokuqala we-quarter-final. iBarcelona iza kwamkela iPSG ikhokhela ngamanqaku amathathu kwamabini. Lo gama i-Atletico kuza kufuneka ikhusele impumelelo yayo yamanqaku amabini kwelinye kakwi-Borussia Dortmund. iPSG ixeleshe indawo kwi-semi-finals e-UEFA Champions League. Yakulo mdlalo isophisa emva kwesibhaxo samanqaku amathathu kwamabini iBarcelona ekuza kudingeka izixhwithele ibethele eSpain. Kunjalo umqeqeshi wePSG akakalahli ithemba. We're going to keep doing the same thing, which is to press when we have the ball, keep it and generate as many situations as possible, and I think Barca will do the same. Kanti ke phambi kokutyatyushwa kumlenze wokuqala we-quarter-final iPSG ibingekabethwa kwimidlalo engamashumi amabini nesixhenxe kuzo zonke iindidi zokhuphiswano. Kuloko eliqela lizixelele nokuba sekumnyamentla liza kuzilwela de kugqibeleni liphakamise le ndebe ye-UEFA Champions League. We've come here with a lot of desire. We want to come here to win, and we're bringing victory back to Paris. iBarcelona ijongene nomthwalo onzima kule veki. Emva komlenze wesibini ngokuhlwa nje nePSG ikwanyeke ucima amathembo eReal Madrid okuphakamisa intshinga yeLa Liga kunquzulwano lwangecawe. Kusenjalo komnye umlenze wesibini quarter-final Atletico Madrid ixeleshe kukhusela impumelelo yayo ka-2-1 kakwi-Borussia Dortmund eJamani. Le mpumelelo ibone Atletico ikwandisa ukungabethwa ekhaya kwi-Champions League kwimidlalo eli-17. Tigalele ngazo kwade kwephuka neyokuhlanganisa masikhongozeleza ngomso ngolikamageba makube chus behele. Mawahlangana mafulivu micamako basihambonje ivumeleli into kunonkanyezi nirhabulise qikelelo lwemozulu yangokuhlwanje xa sijonga ke imvula nomoya ke phawule kambukela into kubana limathumbantaka kwindawo eziningi nezibhaqu zenkungu ke esingathi zilindeleke pha kwindawo zikomangalisweni kanti ke amathuba amahle emvula ka-60% alindeleke pha koBloemfontein koMahikeng nakobhutoli kanti ke nguchaphaza nje wemvula pha kwindawo ezipha komntla koloni. Chuncembe mbukeli sijonge imvula nomoya ngomso ke phawule kambukela ubana ziyaqhupha zichaphaza ezamvula ke pha kwindawo ezikoBloemfontein nakwintaba ezixanana
exhanazileyo phaa kophumleni lathi rhwelele ngamafu ke kwindawo eziphaa ko-Upington zaqhubeka ezazibhaxu zenkungu kwindawo ezigudlunxweme into ethi ke mbukeli uba uyaqhuba qiniseka into yokubana uqhuba ngononophelo kanti ke uSouth African Weather Services mbukeli khuphe isilumkiso sokuba singalindela kaloku iindudumo ezimandla phaa kaloku koFreystata koMahikeng sondele echungcembe nakwandonga ziyaduma nakwindawo ke ezisondele phaa kwelikamageba kanti ke mbukeli xa sijonga ke amaqondo obushushu aphantsi ngokuhlwa njengoko kaloku mbukeli sijonga kwindawo eziphakamileyo phaa koMusina 16 degrees babane ngamanqaku nayo iPhalaburwa kanti ke xa sijonga phaa koRichards Bay nakhona mbukeli lipholile ngaye u-18 degrees kanti ke mbukeli xa singena kaloku phaa emfinizweni lusuka isiki ecumakala eRhodana eLady Frey enkquba emaqebeva eqandu khona esajonise nguye u-15 degrees iphole nakhona ekomani ngaye u-12 degrees xa sijonga amaqondo obushushu aphezulu ngomso khona kaloku mbukeli phaa eThekwini nguye u-27 degrees ifudumale kwaPayne eTabase emqhekezweni exhilwi phaa eMthatha kanti ke phaa eqoboqobo eKing Williamstown nguye u-29 fudumele ke nakwindawo ezipholileyo phaa ko-DR ngaye u-22 lithathise kwakhona phaa eUpington ngaye u-30 degrees masiqhume ingqawe emaxhekweni Chosi.